So let me. So highest namaskars to everyone present here. From us means this one that you see, the physical one, and also that pure absolute Dada Bhagavan within each one of us. So from us all. Más elevados namaskar de nosotros, y cuando se refiere a nosotros se refiere a Dada Bhagavan, el ser absolutamente iluminado y manifestado en él para todos nosotros. Yeah, so Patri, Jay Sachitana, Patri, no se te escucha bien, se te escucha Ahora, todo. yes, yeah, just ahora, yeah, that's better. Ahora mejor. Good. Just needed to increase the volume just a little bit. All right, so we have our dear Carlos will do the Tri Mantra now. Carlos. Carlos, vas a hacer el trimantra ahora. Está con Sandrita. Jai Sachidanand, Shuddha. ¿Lo cantamos? Jai Sachidanand, yes. Sí. Namo Vidragaya, Namo Arihantana, Namo Siddhana, Namo Ayariyana, Namo Vasayana, Namo Loye Savanam, Esopantanamukkaro, Savapavanashano, Mangalam Chasavesi, Vadamam Vai Mangala, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Sachidanand, Namo Vidragaya, Namo Arihantana, Namo Siddhana, Namo Ayariyana, Namo Vasayana, Namo Loye Savanam, Esopantanamukkaro, Savapavanashano, Mangalam Chasavesi, Vadamam Vai Mangala, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Sachidanand, Namo Vidragaya, Namo Namo Siddhana, Namo Ayariyana, Namo Vasayana, Namo Loye Savanam,
Eso pancharamukaro Savapavanasanu Mangalancha Sabesi Bhagavan Bhai Mangala Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchidana Jai Satchidana Jai Satchidana Jai Satchidanand. Jai Sachidan, my dear Sandra, and wonderful. He's so wonderful. Carlos. This the offering of this three mantra can be visualized internally, you see, with reference to a huge globe, you see, a huge circle, and you find the center of that. You find the center, and from the center you go offer the Sri Mantra in all directions, not only in one dimension, but everywhere, or at all levels, all levels. You see, it goes everywhere. Cuando cantamos el Trimantra y podemos ver las letras, las oraciones, las palabras del Trimantra mientras que lo estamos cantando, es como vamos al centro, pero no solamente al centro, se forma todo como un círculo y desde allí, desde ese centro, vamos a todos los niveles. Yeah. So you imagine, you visualize yourself as the Om in the middle of the in the center. You see, in the center, Om in the center, and then the energies are going in all. And the circle is the universe. You see. So it just goes. Nosotros tenemos que imaginarnos que estamos en el medio de ese círculo y que las energías se van en absolutamente todas las direcciones, no solamente para arriba, sino en todas las direcciones, y tenemos que visualizarnos en ese centro, y el círculo es el universo. So I am infinite energy, infinite vision, infinite bliss, and infinite knowledge, you see, and I am aware. I am aware that at the relative level, I am zero, I am nothing in the relative. And then these energies are being offered. Namo, Namo, Namo. En este momento, cuando estamos en el centro, cantando el Trimantra, y nos podemos ver así, en ese momento somos infinito conocimiento, infinita visión, infinita energía, infinita dicha, y podemos ver como, y en ese momento estamos conscientes de que lo relativo es nada, mientras que mientras que ofrecemos estas palabras de Namo, rendirnos siempre dado. So you see, infinite knowledge, vision, bliss, and
and Shakti or energy, you see. And so this is being accomplished, you say, this is in the real, at the real, there is nothing in the real, as the Amapura, there is nothing higher than me, nothing higher. I am at the highest level, and in the relative, I'm absolutely surrendered to these 5 levels of enlightened beings in the entire universe, Infinito conocimiento, infinita visión, Shakti, la energía cuando nos alcanzamos lo real. Y en lo real no hay absolutamente más nada, algo que sea más elevado que eso. Y en lo relativo entregamos absolutamente todo a estos 5 niveles, a estos 5 seres de eso. Le entregamos todo a estos seres. So you can visualize this sharing, this amazing sharing of this highest mantra, you see, that is going, you see, so if you are in the center of, say, for example, a huge globe, or in the center, so then there are so many levels from the center to the periphery, you see, so there are all those levels from here to the periphery. Then the angle changes, and the angle changes in 360 degrees, you see, it just goes, you see, so let it go. See, there is, because the singer is not there, because there is no Carlos, or there is no Sandra, the singer is gone, there is no ego, and then the vibrations, the purest vibrations go, you see, go in, go, happen. Poder visualizar esa maravillosa energía y compartir cuando cantamos este mantra, que desde el absoluto centro se va expandiendo en todas las direcciones, en los 360 grados, y se expande, y es dejar ir. En ese momento en que se deja ir, el que canta desaparece, y no hay ego, no hay nada de ego, y es dejar ir y soltar todas estas puras vibraciones que se expandan hacia el universo. So this instrument, this finely tuned instrument called the body, whether it is of Gabi or Carlos or Maritza or Paulina, it doesn't matter. This finely tuned instrument allows, you see, there is no obstruction. There's nothing, it just allows for it to move in all directions, you see. El cuerpo es un fino instrumento que permite que esta música salga. O sea, no hay ego, pero es el instrumento de Carlos, Gaby o cualquiera, y permite que no haya absolutamente ninguna obstrucción para que estas vibraciones puedan ir
en todas las direcciones. Yeah, so this, the science of vibrations, you see. This is the science of bhav, in bhav, you see, this is the science of intentions of the purest kind, you see. And the purity is defined by the fact that the one who is sending this out is not wanting anything, is not saying, I want this, I would like this to happen, I would like this to happen. He just doesn't want anything. He just wants, he wants to send these purest energies to the universe and without worrying about, without wondering who it will reach or when will it reach. That is not the point. You see, we have learned, send it out, and that's it. Esta es la ciencia de las vibraciones, de las más puras vibraciones, las más elevadas, que tiene que ver con la intención de cuando lo hacemos y cantamos. Y la persona que es el instrumento que canta no quiere nada para sí mismo, no quiere que suceda nada, solamente está enviando estas purísimas vibraciones a todo el universo. Que estas puras intenciones lleguen a todo el universo, no a un lugar en especial, sino a todo el universo. There is, so this happens, you see, this actually arises. This is how pure this mantra, Sri mantra is. It has become, it has become pure because it has been handed over by him, Dada, to each one of us. It is not something that we have taken from the book. You see, he has devised it. He has says, I am giving it to you. I am giving it to you. You see. Y esto puede suceder y surge. Este mantra es tan puro y se volvió así de puro y poderoso, porque es el trimantra que Dada nos dio. No es un mantra que encontramos en un libro. Dada dijo, este es el trimantra, este es el mantra que yo les doy. So this is actually, you know, the amazing appreciation, of the beauty of this increases within each one of us, you see, as we use it, you see, as we use it in the beginning of all our relative undertakings, all our relative enterprises, all our relative work, you see. First thing in the morning, last thing in the morning, at any time of the day, you see, it's there for you. But it has, you know, it is there for you. Increasing application of it through exact increasing understanding. Exact increasing understanding. Apreciar la belleza de este mantra, poder apreciarla y ver cómo va creciendo en cada uno de nosotros a medida que le vamos cantando y cantando y cantando. Y están
levantamos a la mañana, en cualquier momento del día, está, y cada vez que lo cantamos va ayudando a que tengamos un crecimiento exacto del entendimiento. It's, just it begins with the absolute surrender to the Vitarag, the Arihant Lord, the Arihant, the living Arihant, you see. And he is there, you see, he's there to accept it, you see. He is there in this universe. In fact, he and 19 others are like him are there, but he's there, you see. It's not like mailing your letter to, and with some address that, the postman says, what? There's no address like this. Let's put it back, return to sender. It doesn't return to sender. It reaches, you see, it reaches. It reaches. Cuando nosotros cantamos este mantra y nos animamos estamos orando, cantando a un Dios viviente que está ahí y que está ahí para escucharnos. Hay otros seres, pero Él está allí para escucharnos y para aceptar este trimantra, el canto de este trimantra, el ofrecimiento. No hay una dirección fija, no es que como escribir una carta y el hombre del correo va a mirar y decir esta dirección, no existe. Él está allí para escuchar cada vez que le ofrecemos el trimantra. Your file 2 or file 3 says something that jolts you. Or at somebody, your boss says something to you that at that time you don't need to say anything, you see. Just go silently to the Lord. Go silently to the Lord. Namo Vitraga, you see. In other words, don't look for a friend in the relative world anymore, you see. When you got this Lord as the one available to you, when you got this one available to you, he listens. Nobody else, you don't care about anybody else listening or not, Si trae un file 2, un file 3, un jefe o algo así que por ahí puede decirnos algo que no nos gusta, pero es retirarnos a nuestro interior en silencio y orar, cantarle a este Lord que está siempre aquí para nosotros, y que no busquemos la fuerza en otro lado, porque no hay fuerza en otro lado. Es ir al interior y cantarle al Lord, que está siempre disponible para nosotros. You don't have to complain and say, nobody understands me, nobody listens to me. I am done, I am out of here, I just am tired. None of those words, No hay que estar quejándose de que nadie le entiende, de que nadie está ahí para mí, ni nada por el estilo. Tenemos lo más maravilloso que es este Lord. Okay. Jai Sachidanand Cristian, yes. Jai Sachidanand. And Maritza, and Gabi is there, Luz is there. I'm just greeting the ones who I can see moving, you see. So, but there are so many. There's Herman, Monica was there in the morning, but you're fine. Just, I know you're all there, just absorbing this magnificent science and the vibrations that are coming from the purest source. You don't want, when these vibrations are so pure and so harmonious, so natural, that these others, that this
that these relative vibrations don't bother you then anymore, because you are in a different frequency inside, you see. You're in a different frequency with your connection with your Lord, with your connection and your Lord, you see. You know, yes, you're there and answering the, you know, the people around, but you're in a different world. All of us are in a different world. Estas vibraciones son tan puras, armoniosas, son tan absolutamente naturales. Y esto sucede en lo real, ¿no? En lo relativo, estamos en conexión en lo relativo, pero el lugar es otro en el que estamos, es en conexión total con nuestro Lord. I'm writing some of these things down, so for, you know, it's in English here. So for, we see, this is in a very metaphysical sense, in a very subtle sense, the world that is out of this body, you see. Estamos hablando de una manera casi hasta metafísica, ¿no? Es un mundo que está fuera de este cuerpo. It is in the body, but it is out of the body, you see. Está en el cuerpo, pero está fuera del cuerpo. Yeah, it's the Tri Mantra is a direct connection with the world that is out of this body, you see. El Tri Mantra es la conexión con el mundo que está fuera de este cuerpo. You are not connecting with the relative world, you're connecting with the real within all of this, at all of these levels of existence, you see. You see. With at all levels of existence, the 5 levels that we all know, but you see, all levels of existence, you're connecting with the real within that, you see. Nosotros estamos conectando con todos los niveles de la existencia, más allá de estos 5 niveles que ya conocemos. All right. Okay, so let us now proceed with our Dada Vani. On Vyavasthit. I think we finished we done the last time, page 52. We start there the last time. Okay. And let me just see. And we did 2 paragraphs, I remember. We have to do this now. So this is the next heading. Keep on, yes, yeah. Keep on doing work, yes. All right, so just want to, yes, I'm just pulling out the Gujarati, so excuse me. This is keep on doing work that Dada has entrusted to you. Continúa haciendo el trabajo que Dada te ha confiado. No, it's a, wait a minute, you know, did Dada give me any work to do? Dada has, we'll find out what kind of work Dada has asked us to do. Ahora nos preguntamos cuál es el trabajo, qué clase de trabajo Dada nos ha dado, ¿no? Every Parmanu, and we have been through a whole parayan of this now. Every Parmanu, subatomic particle, is Vyavasthit in this world. How much regularity is there in this world? How regular is this world?
You know, this world is regular. How much regularity is there? There is regularity of each and every parmanu. If you understand this science, your mind will find some satisfaction. Mhm. En este mundo, cada parmanu, y esto lo estuvimos viendo en profundidad en el Parayam partícula subatómica, es Vyavasthit. ¿Cuánta regularidad hay en este mundo? Este mundo es regular. ¿Cuánta regularidad hay? Hay regularidad en todos y cada parmano. Si entiendes esta ciencia, tu mente hallará cierta satisfacción. Yes. Therefore, you should not get into all this hassle. Mhm. Hassle, problems, pains, troubles, etc. You take care of what is your own work. Y capital. Nature takes care of everything else. We just say all this, but is it going to happen? You should bring forth your knowledge or Gnan and then tell him to do it this way. Tell him, tell Cristian, tell Maritza, tell Luz to do it this way. If he does not go to sleep until 2 o'clock in the morning, then tell him, brother, buddy, by going to bed early, you will remain healthy, or something like that. And then you go to sleep in peace. You go to sleep, whether or not he goes to sleep is another matter. Mhm. Why would you want to stay awake worrying about when he is going to sleep? When will there be an end to that? Mhm. Por lo tanto, no debes entrar en este fastidio. Cuida de tu propio trabajo y la naturaleza cuidará del resto. Te decimos esto, te decimos todo esto, pero sucederá. Debes traer tu conocimiento, Gnani, y decirle que lo haga de ese modo. Y si se queda despierto hasta las 2 de la madrugada, debes decirle, hermano, te mantendrás más saludable si te acuestas a dormir temprano, o algo así, e irte a dormir. ¿Por qué deberías quedarte despierto preocupándote cuando él se va a dormir? ¿Cuándo terminará esto? Mhm. This is amazing combination of sentences right here in front of us. First of all, Dada is saying you should not get into any trouble whatsoever in this life after the Gnan Vidhi. You see? Do not get into any trouble. Trouble of any Lo kind. primero, acá Dada dice que después de tomar el Gnan no debes de meterte en ningún problema, en ninguna situación, de ninguna clase. No fastidiarte ni fastidiar. Dadashri has used a word called pida or bada pida. Do not get into anything that brings pain, and and do not bring enter into anything that brings pain. Means the first thing that brings pain is when you say, I also Cristian, I am Cristian, I am Patricia. You see, that is the beginning of pain. In the world of pain, the ocean of pain, you see. El inicio del dolor es cuando
pensamos que somos este cuerpo, que yo soy Patricia, soy parte de nosotros. Ese es el inicio del océano del dolor, del sufrimiento. You see, do not enter into any into worship. Cristian or Monica will continue to do what is needed to be done. You take care of your own work. And this your own work is to continue to remain as the blissful seer and knower, superintendent of what Cristian or Monica is doing. That's all. Mm-hmm. Superintendent doesn't have to do anything. He just kind of watches everybody do everything. Mm-hmm. Que es lo que hay que hacer. Nosotros no tenemos que fastidiarnos en nada, mantenernos, que nos dijo, que nos dio con el NAN, es que nosotros nos mantengamos en el único trabajo que tenemos que hacer, y no tener que hacer, y ver qué es lo que está haciendo las personas. Yeah, and then Dada gives the exact example. You should bring forth your knowledge. In other words, be present with your knowledge about who am I and what is happening in front of me. That's all, you see. That is called knowledge. Who am I and what is this that is in front of me? And with that presence, you tell him or her, file one, do it this way. That's it. Do it this way or this way. It is, and that too only when he kind of does not move or is going in the wrong way or is confused about what to do further, you see. Mm-hmm. Estar, el conocimiento, el verdadero conocimiento es estar en el NAN, presentes en el NAN y observando qué es lo que sucede, qué es lo que está sucediendo aquí, frente a mí. Y si hay un one que le tiene que decir algo, se lo dice, solamente se lo dice, y sin ninguna otra cosa. This last part, all right, this last part is very important. Is very, very important. Once having instructed him or her, and this instruction is not a physical instruction. This instruction is an awareness, you see. Then say, hey, just a slight warning from inside, just a slight warning from inside, and then see what he or she listens or not. Our job, you see, your and my role is this awareness only, you see. That is our work. Our awareness is our work, you see. Our Jagruti is our work. Do not confuse our work with the work of Cristian or of Carlos, or, you see. Do not confuse that work, you see. La última parte es absolutamente importante, y es esta instrucción que tú le das, sencillamente se la das, porque tu rol es solamente es tu conciencia, tu trabajo es estar en conciencia, tu Jagruti es tu trabajo, no el trabajo de Cristian ni otra cosa, totalmente tu esfuerzo, tu trabajo espiritual.
And then you will notice that he may or he may not follow through, you see, because that he is programmed and you are the awakened one who is now separated, who is exactly separate. So then you begin to see the evidences. Yes, he wanted to do it, but what was the evidence that came in? What is the other evidences that came in so that he did not do what he or she was supposed to do today, you see? Puede que nosotros que decimos algo y que la otra persona va a seguir y va a estar para lo que esté programado. Nosotros ya sabemos esto que está programado y yo estoy separada y veo las evidencias que están sucediendo en frente de mí. Let's take an example. You get a whole bunch of mail. In the mail, you don't like to open the mail. It's lying there. So the mail accumulates on your table. Inside the mail, there are some credit card bills, you see. And he or she doesn't want to open those mails now, So you're aware that he is not touching the mail. So you say, hey, open the mail because you have to pay the bill in time, you see. He doesn't. Esto es, por ejemplo, como los mails, ¿no? Abrimos no podemos abrir los mails, hay muchos mails que están acumulando y sabemos que hay mails que tienen cuentas, son cuentas que tenemos que pagar y no los abrimos porque sabemos que tenemos que pagar estas cuentas. The mail, he doesn't listen, then another mail comes and then he opens the third mail in which now the credit card company has charged him a fine, you see. So now, you should not, that this is exactly how it was meant to be. There's nobody to get angry. Now he picks up the phone and calls and shouts at the other person, why are you charging me this, etc., etc. You are aware of the prakriti, the nature, who does not want to attend to what needs to be attended to, you see. Yes. Entonces, bueno, el tercer mail es un mail donde están cargando gastos por mi tarjeta de crédito. Entonces llamo y digo, bueno, ¿por qué me cargaron esto y todo esto? Y en realidad lo que estamos viendo es la naturaleza del parakruti. Yeah, so you begin to understand this prakriti, you see. Understanding of the prakriti is happening on the relative level, whereas Vyavasthit and the knowledge of Vyavasthit is at the real level. This is two different things, you see, two different things. Entonces comenzamos a entender cuál es la naturaleza y el conocimiento de Vyavasthit. So let's read a little more. And golden words of Dada. That is why I tell you not to worry about all this life of Maritza or Monica, you see. You keep doing the work. Again and again, Dada talks about this work of the awakened one that you are, the Amapura. You are now going. You're on the ship of liberation, you see. You're on the ship of liberation. So you keep doing the work. As if it is this work is of someone else. In other words, this is the work of the relative level. Keep doing as if it is Dada's work. So Dada is now shifting to relative. Keep doing as if it is Dada's work.
do not bother with anything else, you see. Whatever work that has come to you in your relative life, keep doing it without bothering with anything else. As long as you try to measure it through the intellect, buddhi, you will not find any answers, anything. That is why I give you the one that I have awakened by capital, in the Gnani Vyavasthit. So do not worry that, that Vyavasthit will make you stop worrying and continue doing the relative work, and that inner work is accomplished by this agna of Vyavasthit. Sorry, I was too long, but go on. Yes. You have to go up, please, for me to translate. There it is, this one. Okay. Yeah. Por ello te digo que no te preocupes por todo esto. Continúa haciendo el trabajo como si fuera el trabajo de otro. Continúa como si fuera el trabajo de Dada. Y no te molestes con ninguna otra cosa. Mientras trates de medirlo con el intelecto, el buddhi, no encontrarás nada. Por eso te he dado Vyavasthit. Así que no te preocupes y continúa haciendo el trabajo. Yeah, you see, everybody, my friends, in this world is somehow dissatisfied with the work that is in front of us, the work that has come to us, you see. Whatever work it is, you are not happy with it, you see. Something or the other is going on in the work, or whether it is the work in the home, or whether it is the work in the office or outside, you see. There is this sense of dissatisfaction, complaints, you see. And Dada gives a very, very wonderful instruction here. He says, keep on doing this work as if it is the work of someone else. Do not think even for a second that this is my work and I have to go to the office today and I have to go to the shop today and I have to do this in the morning in the house. I've got to cook and I've got to clean, etc., etc. You say, do not think that it is your work. Vive con satisfacción cualquier cosa que venga a nosotros, ¿no? Que sea en la casa y en la oficina, no vivas insatisfecho. Dada dice, haz este trabajo como si fuera para otra persona. Si lo haces afuera de tu casa, si tienes que hablar, y esto tengo que limpiar, y tengo que cocinar, y tengo que ir a trabajar, y tengo que hacer eso, ¿no? Dice, hazlo como si fuera para otra persona. No eres tú el que hace. Yeah, it's a kind of a, so it is like saying that this, so when you say this work has arisen, it is when you say this work is there and this is a role that has arisen, it is the role that has arisen for me in this life, you see. This is something that is unfolding in front of me, and now it needs to be, it needs to be done. You cannot just sit at home, or you cannot just complain. It needs to be done, and do not allow the intellect to complain about it. It is the intellect inside that will complain. I don't like it. I don't like to go,
oh, Monday morning, I've got to go to work, etc. None of that, you see. That's not necessary for us, you see. Yes. El rol tiene una razón en mi vida, es algo que se está abriendo y se tiene que hacer sin quejas. Y no le permitas al intelecto que se queje. No hace bien. There is, in this translation, something that's not been included, and it is our error. Acá en esta traducción hay algo que no se incluyó y es nuestro error, dice Shuddha. It's been simplified. I tell you not to worry about this. This is not Dada's words. I tell you not to enter into this BhanjGhad. I tell you not to enter into this BhanjGhad. Now let me explain to you what this BhanjGhad is, okay? And I tell you not to enter into this BhanjGhad. Bhangvu and Gadvu. Stop. Let me share it with this. That sentence needs improvement. I tell you not to enter into all this BhanjGhad. It's important because, I saw that word and, it has got a very deep meaning. So I'm writing this down for you in the chat now. Let me explain to you what this BhanjGhad is. Acá Dada dice que no entremos en todo este BhanjGhad. Y ahora nos va a explicar qué significa esta palabra, que tiene un significado muy profundo. Y tiene que ver con lo destructivo. Deconstruct, you see. Deconstruct. And ghad means to construct, to build, and construct, to build, to create, you see. In other words, do not, you see, this, let's understand this word. It is an amazing word. Do not enter into that which is essentially break and make, break and make, break and make, you see. This is what human beings do. They break something and then they kind of make it up again, you see. It's like little children on the beach, you see, they make beautiful sand castles, and then next thing you know, one or the other guy, they will come and kick it and just completely destroy this beautiful thing that they made out of the sand, you see. Esta palabra es muy profundo, y quiere decir deconstruir. Y Ghad es construir o crear. Y esto es, por ejemplo, un niño en la playa construye un hermoso castillo y vienen otros y le pegan y destruyen el castillo que construyó. Esta es una tendencia humana de entrar en estas situaciones de destruir y después de querer construir, ¿no? Y acá es donde nos dice que no entremos. You and I have come into this world with a certain set of relationships, you see. All these relationships are based on this kind of construction, deconstruction, or attachment, abhorrence, you see. To construct and to destroy, to construct and to destroy these relationships that were created in the past life, and now they are there as brother, sister, uncle, father, boss, all the colleagues, files, you see. And now with this knowledge of Vyavasthit, you see, this
will arise in front of you. They are there, but do not try to make or break anything. Just see it as it is, you see. Don't try to make it up with someone. Don't try to destroy it with anyone. Just see it as it is. Hemos venido a esta vida con un montón de relaciones, de construcción y de destrucción. Por ejemplo, tío, padre, jefe, colegas, relaciones de cualquier clase. Y ahora con este conocimiento de Vyavasthit, esto seguirá sucediendo porque lo hemos traído, pero simplemente lo vemos y no destruimos ni nos quejamos, solamente lo vemos. So that, so that is very closely linked to Agna, the next Agna, very closely linked to the Agna of settling, allowing the file to settle with equanimity. You see, with Vyavasthit knowledge, with knowledge of who am I, or with the ability to see that this is in the relative, not real. This will allow you to remain in equanimity and let the file settle. This file will come to its natural conclusion, you see. Este asma de Vyavasthit tiene un link de conexión muy cercano con el cuarto agna, que es limpiar con ecuanimidad todos los archivos, los files. Entonces, con este conocimiento podemos ver que todo lo que suceda está sucediendo en lo relativo y no en el real. Y ahí es donde aparece la ecuanimidad y nos permite limpiar los archivos sin apego ni aversión. Yeah, it's you don't have to say, oh, difficult file, what shall I do? Why are you jumping back into the ocean again? Don't say difficult file, you just gave an opinion. A difficult file, what will I do? Here, you see, so this BhanjGhad, break, just break. Don't enter into this break-make. That is what you and I have done in countless previous lives. Make it up, break it up, or make it up. Oh, I don't like this person. Break it. Come on. And I love this man. I love this person. I make it. You see. Por favor, no entremos en decir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer con este file? ¿Qué es difícil que es? ¿No? Y esto es lo que venimos haciendo, quejarnos, ¿no? Y querer destruir o construir, y siempre en este círculo vicioso que venimos transitando durante infinitas vidas, ¿no? De crear y de destruir vínculos y relaciones. And so the sentence in the third paragraph is, and I share it with you again for exactness, okay? And I apologize. I apologize. It is my error when we do that. When we translated this. This is why I tell you not to enter, not to do all such BhanjGhad, or I tell you not to enter in, do any such make break stuff. You see, you understand now. You can use your Spanish in what I'm trying to convey. Do not enter into BhanjGhad. Construct and deconstruct. This is the role of the ego and the intellect. It constructs and it deconstructs. You see, it breaks. It makes something rise and then it breaks it, you see. Acá, primero que nada, pide disculpas porque en esta tercera oración la traducción la hizo él, así que se disculpa por la mala traducción. Entonces, cuando Dada dice que no hagas este trabajo, se está refiriendo a la construcción y a la destrucción.
¿no? Y que ahí es como que elevamos las cosas, las construimos y después ¡pum!, las tiramos para abajo, en cualquier sentido. Y a eso se refiere Dada, a esa palabra que es BhanjGhad, que es construir y destruir. So the third sentence is do not do such break make. Okay, Dada, because the more I realize more and more that Dada never uses a word uselessly. Every word of Dada has some purpose behind it. You see, and so Dada used this word BhanjGhad. You see, don't enter into this break make business. You see. This is a very powerful word. Don't enter into break make. Break make what? Not break make this china cup or this glass, don't break make anything. Don't break it and don't make it. You see this, we say, oh, this relationship is very nice. I want to maintain this relationship. I want to maintain nice relationship with this person. What kind of stupidity is that? Okay, that is okay to say in the relative world, but this is not how it is in Gnan. You brought this relationship. Now you don't touch it. Don't touch it is the best way to take care of it. Wow. Las palabras de Dada siempre un sentido profundo, nunca usa las palabras por usar. Entonces acá cuando en esta oración nos dice, la traducción de Shuddha es romper hacer, ¿no? Romper hacer. Y entonces tiene un sentido muy profundo. No entres en nada que sea romper o hacer. Lo trajiste y lo mejor que podés hacer es no tocarlo, ¿no? Es como, bueno, haces un vaso, se rompe, haces una taza, se rompe. No hagas nada, no lo toques, déjalo así. Lo trajiste contigo, déjalo así, sin tocar. You see, Maritza, Herman or Cecilia may go into towards the rag files. In other words, the relationships that are of rag, she likes them, she goes in that direction, she's inclined in that direction. But note that this is a discharging effect. It is not, you do not want to give it any more energies by saying, yes, how beautiful, nice. Wipe it off. You do not want to make or break. You are now becoming, you and I have entered into the world of the Vitarag. Remember we said, Namo Vitaragai, we want to become Vitarag. We want to become free from this game that we have played life after life. I'm sorry, it was long gone. Oh, it's so beautiful of you, this person. Por ejemplo, nosotros tenemos, Maritza usó como ejemplo, puso su nombre, Shuddha, es como el rag, ¿no? El apego a determinados activos que nos gustan y los queremos cuidar. En realidad son archivos que nosotros están descargando y son el efecto de lo que causamos o trajimos a esta vida. Entonces ahora no quieres continuar en esta construcción y desconstrucción, queremos entrar en el mundo vital, ¿no? Y ser libres del juego que vinimos
trayendo y creando vida tras vida tras vida, liberarnos de ese todo. Yeah, Yaya may like this, and Yaya is going in that direction, but you remain vitarag, you see. Be aware, you see, because those relationships are temporary. They do not, none of them remain pleasant forever, you see. They do bring pain, you see. They do bring pain. So be aware of this, you see. Be aware. That is why this Dada says, Dada is saying so beautifully in this, and it is such a powerful little paragraph inside, which he says, that is why I tell you not to enter into this break-make issues of this relative world. I do not want you do not do this break-make. You keep doing the work as if it is work that has come to you in your life, as if it belongs to someone else. Why do you believe it's your work? When you believe it is your work, I have to do, then automatically you will enter into break-make. You like to do things that you like to do. You run away from things that you don't like to do, and now you are again into break-make, you see. Building up relationships, breaking up relationships, you see. Yes. Acá la palabra de Dada es, tú ya no quieres entrar en este juego de construir y de destruir. Cuando crees que este es mi trabajo, ahí estás entrando en el juego de construir y de destruir. Y cuando crees que algo es lindo, que quieres crear una relación, también estás entrando en el juego de construir y destruir. Y esto ya, dice Dada, no hemos salido caminando. As the blissful one, continue to accept with equanimity the pleasant files that are there and the unpleasant files, the helpful files that are there and the hurtful files that are there, without getting disturbed about it, you see. And that will only happen if you are in equanimity, you see. Mientras que el ser dichoso se mantiene ahí, con todos los archivos que vengan, que sean archivos amorosos, de construcción o de destrucción, nosotros nos permanecemos en la dicha observándolos. Okay, so we are going to take a little break. Let's take your mate and coffee break, 10 minutes. And then, you remember the mate. Oh yeah, mate. I do remember the mate and the driver of Magi's driver. You see, what's his name? What was Jose? Yeah. I think, remember. Yes. Vamos a tomar mate ahora. Bueno, el recreo para el café o el mate. And the chocolate, of course, you remember. Yes. And I have those special cups that Magi has given me, you see. So, that's how it is. And also Luz gave me some, so this is how it is. Jai Sachidanand. I will be back in 10 minutes, huh? En 10 minutos vuelve y se acuerda, claro, que se acuerda de todo lo que hemos compartido, lo que le dio Maggie, Luz, todo. Thank you, Shuddha. Patri, algo pasa con el audio tuyo, no se escucha bien tu voz. Sí, voy a cambiar el teléfono ahora. Lo que pasa es que el teléfono está sonando como loco y me interrumpe mucho. Tenés que ponerlo, Patri, tenés que... Sí, no tiene arreglo, Ya me lo miró Agustín el otro día y no tiene. Mañana lo vemos. 14 mensajes y si me entran cuando estoy traduciendo no puedo escuchar ni ver absolutamente nada.
Sé que no está habiendo buena internet en general, porque hasta los canales de televisión están así. Entonces también para que Sí. vengan a cambiarme el router. Patri, tus sí. auriculares no tienen unas rueditas arriba porque desde ahí se No, las tienen regula. acá, estos auriculares que tengo, me los regaló, cuando me los regalaron me dijo te los regaló Dada. Son excelentes. El tema es internet, puede ser que sea la computadora. Mañana, Claro, no tenés... alma pura de Cecilia va a venir a mañana revisar. nos encontramos con Patricia y vemos tecnicismos. Perfecto. Mañana nos encontramos. Después tenemos que Esa combinar el chicana, horario. Bueno, sí. No Mañana nos no vemos. tengo yerba, café y té. ¿Escuchaste? Necesito que tomás café. Café o Obvio, té. Ahí me sale que internet está inestable. No claro. es Sí. el micrófono, es internet, me está saliendo el No, café. pero debe tener, hay que ajustar el audio de la computadora también. Sí, sí. Sí. Bueno, Esperemos. mañana Preciosa, todo. obvio, no cabe Sí, duda. ¿Sabes? sí. La sensación es como si estuvieras hablando de adentro de un frasco. Se siente eso así. Por eso digo, no es la internet, porque a vos se te escucha fluida, pero se escucha como si estuvieras adentro de un frasco. Por ahí tiene que ver con lo que te Pero no dice está bien, Ceci. por ahí estoy en un frasco. En un Bendito gran frasco que no se ve. Bendito frasco. Gracias, Pero Cuti, mi amor, Patri. en nuestra Cuti, no estuvo el Nani hablando del packaging en todos estos Claro. maravillosos satsang, el packaging y el del alma Claro. pura. El packaging de Sorry, Patricia viene perdón. dentro de un termo. Un termo, cabeza de termo. Qué linda, te Te quiero. queremos así, Patri, no cambies. Obvio. Sí, perdón. Solamente que... Bueno, yo no sé si está grabando Shuddha, pero me voy al baño.
Okay. So shall we continue? Yes, of course. All right. Now what we need is, let me just look at my original Gujarati and see if there's anything that is missing in here. This word regularity, you see. Let me see what something in the chat. All right, now that's okay. This word regularity, I say, is a very interesting word. Dada is used the actual word regularity. He has not used Gujarati. Regularity, Vyavasthit. You see, in other words, he has used this English word, and for we Gujaratis, we people from the world of Dada in Gujarat, especially, we are always amazed that whenever Dada used an English word, you see, very, Hay una palabra que es muy interesante que está acá, que es regularidad, ¿no? Y es interesante porque... a little louder, sorry, a little louder. Okay. Now, better. better, better. Yeah. Hay una palabra que acá, regularidad, es una palabra muy interesante que usó Dada, que está relacionada con Vyavasthit. Yeah, so he used this word regularity and regularity in this first paragraph, you see, that we read today. And he says, this is a very interesting way to explain Vyavasthit, you see, to explain this scientific circumstantial evidence, you see, how much regularity is there in this world. The opposite of regularity is irregular, unpredictable, you see. What appears to be unpredictable is also considered to be part of the regularity of this world. El uso de esta palabra de regularidad que usa Dada en este primer párrafo es una forma de explicar la regularidad. Regularidad como predicción o como impredecible sería, ¿no? Cuánto impredecibles y predecibles cosas suceden en este mundo. This first paragraph is extremely deep. I mean, the first lines here, first 3-4 lines are very deep. When, for example, we look at this, in the United States right now, in the USA, the western part like the California and all of that area is having millions and millions of acres in Oregon and California. All of those millions and millions of acres are burning away, fires that human beings cannot control, you see. And whereas on the eastern part, you saw, millions of acres were flooded with, 20 and 30 inches of rain. Yes. Sí, acá. Por ejemplo, en estas primeras líneas que son tan profundas, que acabamos de leer, si por ejemplo miramos Estados Unidos, en el oeste, por ejemplo, California, está teniendo incendios que son incontrolables para las personas.
y al mismo tiempo en el este están sucediendo lluvias muy, muy fuertes, ¿no? Como que provocan casi hasta inundaciones. Yeah, so this this is subatomic particles cannot be seen, but these fires and these rains and these floods and this, you know, all of this can be seen, you see, by us here. We see this. This is, in fact, this is subatomic particles, you see. Pudgal, this is Pudgal. It burns. Todas estas lluvias, las lluvias y los incendios que suceden son partículas subatómicas que no las podemos ver a simple vista, pero en todas estas, cuando se juntan estas evidencias, podemos ver la lluvia, podemos ver el fuego, los incendios, y esto es el purgal. Yes. This science is very deep, very subtle, but understanding a little bit of this in terms of Vyavasthit, that is how it is, you will find satisfaction. You see, that is Vyavasthit means that is how it is. That is how it is. You know, that is how it is. Esta ciencia es muy, muy profunda y sutil. Y entender algo de todo esto nos permite entender Vyavasthit. Y cuando podemos entender algo de Vyavasthit, vamos a encontrar algo de satisfacción. Y Vyavasthit es como esto es lo que es. All right, so let's go back to the group here and see if anybody wants to say anything a little bit. You know, we take a little pause. Smaritsa, you understand what's going on? ¿Hay alguien que no entienda? Everybody understands, you know. Yes, Maritza, you're understanding this? ¿Qué tal, Shuddha? Muy buenos días, Yechesitana. En este momento, igual a Patricia le estoy entendiendo un poco mal en el tema del audio, pero a grosso modo de todo lo que he hablado, sí entiendo perfectamente la situación. Y me ha pasado también recientemente algo parecido. Yes, I understand perfectly, and something like you are telling happens to her in this case. The only problem she has is what she don't hear me well. Yeah, right. You just need to speak a little louder. In other words, increase your own volume without worrying about, you know, Patricia's volume, not the volume of the computer. All right. Yeah, right. Now Yeah. you hear me. Yeah, Okay. right. Yeah. I'm going to change my position, maybe. Yeah, take some deep breaths, you know, and say, okay. Yes. Yeah, right. Yeah. Yeah, the problem is not with the machine. The problem is with this other machine. Yes, the Prakriti. Okay. All right. Yes. Is that better, Maritza? I think she's sounding louder. ¿Ahora me escuchas mejor, Maritza? Sí, ahora sí. Muchas gracias. De nada, corazón. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Sí, maestro Shuddha, mire, con el tema de los apegos y eso lo he experimentado recientemente también. Hace una semana me despidieron de mi trabajo.
donde Maritza había hecho un gran esfuerzo por estar trabajando, entregando todo lo bueno que pudo hacer. Y me despidieron por reestructuración. Mi cargo ya no era prescindible. ¿Por qué te despidieron? No te entendí. Ahora lo voy a contar, por reestructuración de la empresa. Mi cargo era de gerente hotelero y preferían administradores, a pesar de que yo había hecho un buen trabajo. Me agradecieron y todo lo que yo había gestionado. Entonces, cuando me dan la noticia, yo francamente, yo creo que una persona que ha trabajado tanto tiempo en el área se sentiría súper complicado, amargado, un sentimiento de frustración. Francamente, hasta el día de hoy, no siento nada. O sea, yo lo único que les dije, perfecto, lo entiendo, lo asumo, y la verdad que le deseo lo mejor. Simplemente fue esa mi reacción, y hasta como que me desconecté inmediatamente del lugar, de las situaciones, de las personas. Entonces yo digo, wow, qué fuerte es esto, porque no me complica que esté sin trabajo, no me complica que me hayan despedido, no tengo ningún tipo como de relaciones, fue como una desconexión inmediata. Entonces yo estoy bien y todos te preguntan, ¿cómo estás? Yo digo que me encuentro hasta feliz porque tengo más tiempo, llevo una semana en que tengo tiempo para mí, que antes no tenía. Entonces la verdad que he vivido dos experiencias en mi vida relacionadas con este tema de ver la relación de lo que es el Akram Vignan en mi vida, y la verdad que es algo súper como le explico, como que la desconexión se produce inmediatamente ante situaciones de la vida mundana. Entonces lo estoy llevando súper bien, estoy llevando de una manera muy tranquila. La verdad que no siento pena, no siento apego, me siento hasta feliz. Eso es. 1 week ago, she was fired from his work. She was manager of a hotel, and the people of the hotel say to her, "Thank you for everything," and she did not feel any frustration or anger. She was disconnected from that moment of every feeling. And it's after Nancy is disconnected from the worldly life, what things happen. She now is happy because she has time. She has time, and that's it. Thank you for sharing this. You see these events are happening in the relative life of not only Maritza but everyone. This sooner or later something or the other happens that that is unpleasant, and but this unpleasant events as they arise are very beneficial for you, the awakened one of Akram Vignan. Estos eventos suceden en la vida de Maritza y en la vida de todas las personas, tarde o temprano. Y que estos hechos sucedan con el tiempo resultan ser beneficiosos. Yeah, this that happens is Vyavasthit. It has happened, and by understanding this Vyavasthit, you do not have any anger or negative feelings about whoever was there at work or in a superior position or around you. You don't have any negative feelings towards anyone with this understanding of Vyavasthit. Todos los eventos que sucedieron, todo lo que sucedió es Vyavasthit, tenés el entendimiento de Vyavasthit, y entonces podés estar sin
ninguna clase de sentimiento o pensamiento ninguno negativo, ningún pensamiento o sentimiento negativo hacia ninguna persona. Tito, se te escucha muy bajito, yo no sé si soy yo, a lo mejor soy yo. ¿Los demás escuchan bien? ¿Los demás ahí escuchan mejor. bien, no? Ahí se te empezó a escuchar bien. Yeah, your voice goes a little, volume goes down. Yeah, well, let's have Cristian help you with this today. So we'll have Cristian take over a little bit, give you a break, Patricia. Okay. Yeah. Okay, thank you. Yeah. Jai Sachidan, thank you. With this, your left, this is very, right. Está corriendo. Yeah, and ya estoy. In this Maritza's. Perdón. Okay, all right. So thank you, Cristian, and thank you, Patricia. This that has happened is Vyavasthit, means it is the exact result. And that awareness, that view lifts you up higher into the flawlessness of everyone around. You do not see the colleagues or the people at work as anyone at fault. It is not their fault. Esto te lleva más allá, te lleva hasta el lugar de Vyavasthit, te pone inmersa en Vyavasthit, y todas las llamadas de las personas del trabajo y todo eso te lleva también a estar en lugar de verlos como perfectos, ¿no es cierto? En lugar de ver la perfección y no ver las faltas en nadie. Yes, Maritza will be able to see faults. Oh, this was not the fault. Here, what happened? This one was at fault. This one was at fault. But the final answer is, this is your own that has come to you. You see, this is your own that has come to you from the past life or from your, Maritza's. This was meant to happen. This is exact, you see. Y esto te lleva también a la exactitud, porque esto que viene, aunque Maritza se sienta de repente que ve falta en los demás, la verdad es que esto es lo que de Maritza ha venido hasta ella, es algo de Maritza que ha venido hasta ella y es algo que es perfecto, que encaja perfectamente. Everything else will be shown to you by the intellect and the hurt ego of Maritza, and both of them need to burn. Let them burn. It's not needed. Let them burn. Then you will rise as the gold that you are in this, that has happened. You see. Y esto lo vas a ver a través del intelecto, del ego de Maritza, y vas a sentirte como que algo te quema por dentro, pero déjalos quemarse, desde cuando tú los dejes quemarse, va a poder emerger el oro que está dentro de Maritza, el oro que es Maritza. There is nothing called right or wrong in the relative world too. It is just beliefs only, you see, right or wrong. This is correct. Maritza did this, the other one person did this, the other one person did this. And for you are, remain in your blissful state, the blissful one that you are, and you see, new avenues in the relative will unfold until the new work arises. You, as you yourself said, beautiful energies, the time is there, very precious time for you to enter into this, into this awareness and to make Dada's Vignan strong within you. You see, you have this very precious time now. You see. Todo lo que está ocurriendo es relativo, la ida del trabajo, la llegada de un nuevo trabajo, todo esto que se está moviendo y está ocurriendo dentro de ti es
se mueve dentro del espacio de lo relativo, pero este tiempo para ti va a ser para poder establecer el Vignan dentro de ti, que eso mismo que tú dijiste, vas a poder establecer este conocimiento dentro de ti a través de esto. No hay nada correcto e incorrecto, eso son solamente evaluaciones del intelecto. You have not been fired. The body has not been fired. It is the ego that feels I have been fired, or at other times I'm promoted, I got a better job. You see, these are all evidence-based effects only. These are exact effects, you see. No hay algo como que uno sea, haya hecho esto bien o esto mal y sea promovido o sea echado del trabajo. Todo esto en realidad son solo efectos, es Vyavasthit y son simplemente efectos. So during your, you see, in your free time, be blissful, remain separate, and then take each one of those people that you had worked with and tell Maritza, finish it, clear all the accounts with them with Pratikraman. You know, see they're pure souls, they are flawless, and be free with them. It's over. Yes. Y en este tiempo disfruta la dicha del ser, mantente separada, ve a todos estos seres con los que has trabajado, te hayas tenido conflictos o no, como perfectos, haz practikraman con cada uno de ellos, pídele a Maritza que haga practikraman con cada uno de ellos y anda limpiando, por decirlo de alguna manera, todos esos archivos que estuvieron establecidos ahí y aprovecha este tiempo mientras venga lo que tenga que venir. Yes, and also, you know, when your friends ask what happened, don't enter into any kind of discussion. That is history. Now Maritza is going to look, you know, she is going to do everything to find, you know, the work that is suitable for her, and it will arise. You see, with this kind of positive energies, and with the Dada within you, you will, you know, more beautiful things will arise for you, for Maritza, you know. Y entonces ahora cuando tus amigos te pregunten o la gente te pregunte de qué es lo que pasó, esto no entres en detalles, dice esto pasó, esto es historia vieja, lo que pasó, y simplemente ponte en este nuevo lugar donde van a ocurrir cosas buenas con la energía de Dada, con las buenas vibraciones de Dada, van a venir cosas aún mejores para ti, por lo tanto, enfócate en eso y no entres en detalles de lo que pasó, simplemente es una historia y es un archivo que se fue. Mm-hmm. And so we just read today, Dada says, don't enter into any any more break make. It's over. You know, remain with the rag, remain unaffected. You are the blissful one. Being the blissful one you are, these things will not touch you. You say this. What? Dada dice, no entres más en este camino de crear, destruir o construir, destruir, construir, destruir. Mantente en el Vitarak, sal de ahí y mantente en este otro lugar. Yeah, and then as be there, you have to be there for Maritza. You know, when Maritza is willing to listen, you know, ask her what can we learn from what happened and what is the positive thing about it? Can we move forward with something positive? It was a positive experience. What is positive about it? Well, you learned from that work, you see. And so, lo que tienes que hacer es estar ahí para Maritza y decirle qué fue lo positivo de esta experiencia, buscar qué fue lo positivo para Maritza, dónde estuvo lo positivo, qué es lo que pudo ver, porque al final es una experiencia positiva para Maritza. And when Maritza looks for other places for employment or work, you know, just always proceed with positive. Always proceed positively, you see. Not saying anything negative about anyone, you see. Cuando Maritza busque trabajo, busque lugares para trabajar, siempre que lo haga de manera positiva, procediendo positivamente, siempre mirando lo positivo, no lo negativo.
Yeah, and so you say you enter another office where they're interviewing more people, and you see another 5 or 6 other people, men and women, sitting there, and you are also there waiting for an interview. See the positive in everyone, you know, in all of those people who are waiting for the same job, and see the amapuras in anyone, and then, you know, be, you know, if you don't get it, somebody else in that room will get it. That's fine, you know, that is good for him or her. That is positive. That is positive, you know. Y entonces, pues si vas a buscar un trabajo y hay 5 o 6 personas en el mismo cuarto, en la misma sala donde tú estás aplicando al trabajo, ve lo positivo en eso, ve lo positivo en toda la gente que está ahí, ve el alma pura en la gente que está ahí. Y si esa persona obtiene el trabajo, lo obtienes tú o alguna otra persona, eso está perfecto, y ve lo positivo que es para esa persona que obtenga el trabajo. This, you know, this is exactly what Shuddha told his daughter, who was looking for a job in Manhattan, you know, many years ago, when she was trying, and I told her these were the exact words. I said, if you don't, my dear, if you don't get the job, at least be happy that whoever got it, you know, be happy for that person, you see. And exactamente lo que Shuddha le dijo a su hija cuando estaba hace muchos años buscando trabajo en Manhattan y que no lo lograba, y él le dijo, querida mía, por lo menos está feliz de que si tú no obtuviste el trabajo, otra persona que pudo obtener ese trabajo. And she told me, Dad, this is so beautiful, because now years later, now she has got more. She's got wonderful job, but, you know, the more people, everybody wants, other companies want her. They say, would you like to come over and work for us, or would you like to come for us? So this is how it is, you know, proceed like the river, you know. So let the river just flow, you see, and help Maritza with this beautiful knowledge, you see. Esto es tan hermoso porque, por ejemplo, mi hija ahora tiene el trabajo que quiere y a ella le gusta, y al ver positivo lo otro, y todas las otras compañías la están buscando y le dicen si quiere ir a trabajar allá, si quiere ir a trabajar acá. Entonces esto es también lo que ocurre, y esto es lo que le va a ocurrir a Maritza, para lo que tú tienes que estar para Maritza, y entonces es proceder de esa manera. Yeah, every morning you tell Maritza, okay, do whatever is necessary to look for a good job, and then once that work is over, then you just, you know, focus on Dada and the beauty of life, and enjoying this very precious time, you know, to be with Dada. And, you know, because once you start working, then your time is gone, then you have to attend the work then again, you see. Y entonces focalízate en la mañana en buscar el trabajo, y eso está muy bien, y después el tiempo que te sobre de eso, focalízalo en Dada, en disfrutar la dicha de estar en Dada, de estar en este lugar, porque después cuando te pongas a trabajar, ese tiempo va a ser más escaso, claramente, para poder hacer esto. Yeah, so adversity, difficult times, is a very great energy booster for a Mahatma. It lifts the Mahatma amazingly. And then when the good times come, you don't have to do anything, enjoy those too. So for a Mahatma, it's always a win-win situation. Pero un Mahatma, la adversidad de los tiempos difíciles son tiempos con tremendas energías que están y que emergen dentro de él. Y en ese minuto también, después cuando ya vienen las fases más fáciles o más, está ahí, las puede disfrutar tranquilamente, pero este es un tiempo de gran energía para ti. Yes. Dada is there for you. Dada, Niruma, just there. You just surrender, you know, just say, Dada, I leave this to you. I'm not going to make break. I am, like you taught me, I'm not going to enter into any make break. And I will look at everyone in a positive way, and I will see their pure souls, you see. Y esto es la enseñanza de Dada, y tienes que decir, no voy a entrar en este ciclo de construir, destruir, construir, destruir, no voy a entrar en este ciclo de construir, destruir, voy a mirar las cosas con positividad, voy a buscar trabajo con positividad, y todo lo que ocurra lo voy a mirar desde ese lugar.
And another part of the positive is I have a beautiful mind, I have a beautiful body, I have clear thinking, I have a home, I have more than enough, I have, I'm not hungry, everything is well provided for me. So look at it in that positive way, I'm better, so much better than the woman or the man who doesn't even have a home, you say. So, all of these things are so amazing in terms of the exact view towards pain and pleasure in life, you see. También tienes que ver todo lo que tienes. Tengo una casa, tengo comida, tengo un lindo intelecto, tengo un lindo cuerpo, una linda vida, tengo una linda casa, tengo comida, estoy calentita. Todas estas cosas que es el correcto punto de vista de ver las cosas, pensando que hay otra gente que no tiene nada de eso. Entonces es el correcto punto de vista de poder ver lo positivo, y esta es la enseñanza que Dada nos ha entregado. Oh, and the beauty about this knowledge of Vyavasthit Maritsa is that there is, no matter what happens, there is no worry, there is no anxiety about what is going to happen to me. What will I do? You see, because these things, Maritsa has entered into this world. She came into this world, and scientific circumstantial evidences will take care of Maritsa. You don't have to take care of Maritsa. Y esta es la belleza de este conocimiento, que no hay nada de qué preocuparse, no hay ansiedad de qué va a ser de mí, qué va a ocurrir conmigo, qué voy a hacer en el futuro. Esto tiene que ver con Vyavasthit, y es Vyavasthit quien se va a encargar de Maritsa. Solo es estar observando eso. Yes, so it takes away so much stress about what will I do, what shall I do, when will it happen, when will I get the right job, etc., etc. It's all left to scientific circumstantial evidences. Porque produce tanta ansiedad, dónde voy a trabajar, en qué voy a trabajar, voy a tener el trabajo correcto, voy a estar aquí, voy a hacer esto, lo otro, y esto en realidad todo es circunstancias de Vyavasthit, y por lo tanto eso es lo que va a ocurrir, así que simplemente es entregarse a eso. And also, with this energy and this knowledge, when you go for an interview, you will be relaxed. You see, you will be yourself, you will be natural, you see. You will not be anxious about, oh, this is the end of the world if I don't get this job. There's none of that. If you're selected, you're selected, you see. Y entonces cuando vayas a una entrevista con este conocimiento vas a estar relajada, vas a estar positiva, no vas a estar estresada, vas a ser tú misma en la entrevista. Por eso es tan relevante esto. And you interact with that interviewer with the natural energies of a human being who is really free. You are the free one. The other person is doing his job, you see, whereas you have another job of Agnes. So you're going there and you see Zamapura, answer the questions, that's it. Entonces vas a interactuar como un ser humano que está libre, que está totalmente natural, y vas a, así como la otra persona tiene su trabajo, tu trabajo son los agnas, tú vas a estar en tu trabajo que son los agnas y vas a estar haciéndolo en ese minuto en la entrevista y vas a estar natural y espontáneo. You understand, my dear? Yes, have you got, do you want to say anything more? ¿Entiendes? ¿Quieres decir algo más? Muchas gracias, maestro Shuddha, pero la verdad es que tiene toda la razón. En este momento me siento, no es que no me importe lo que pasa a Maritza, pero me da lo mismo. O sea, estoy súper tranquila. Hace 15 años que no había parado de trabajar y lo siento hasta como unas vacaciones forzadas. Y estas vacaciones forzadas me sirven para volver a juntarme con usted, a volver a tomar, como hice los 5 años y estudiar. Y estoy súper tranquila, o sea, no estoy para nada nerviosa. Lo siento como que ya pasó. Y en eso estoy. Ahí, pasó.
que venga lo que venga, yo sé que nada es malo, yo sé que todos estamos protegidos. Y a la larga digo, ¿para qué tanto? O sea, al final, como le digo, me da lo mismo. En este momento da lo mismo. Thank you very much. What you say is absolutely correct to me now in this moment. I am very calm, really. It's happened 15 years working, and but now I have the time to connect again with you, and time to read again, time to be again with all this knowledge. So it's like forced vacations, but it's like holidays in this moment to me. Yeah, right. It's a forced vacation, and pretty soon you realize this is amazingly lovely. You know, this was meant to be. I was not taking a vacation, and now this is the real vacation that is coming to me. Sí, es como unas vacaciones forzadas y pronto te vas a dar cuenta que son unas vacaciones, por decirlo de alguna manera, especiales, y que estas van a ser unas reales vacaciones, que en realidad uno se toma vacaciones en otro sentido. Yes, yes, thank you for sharing. This is just evidences that happened, and we are can Gracias be, por compartir. yeah, right. Estos son evidencias que ocurren solamente. Yes, so it's our time. Thank you so much. Good to see all of you, Angelique, Graham, Yaya, and Kim Mochi, my dear, and everyone, all of you, Evangeline, Harman, Devdasi, all of you. So Jai Sachidanand. I will, as in every, I will, do I leave? Okay, and we have Guillermo, and yes, wonderful, and I will give, who is with? Pregunta Yes. si se tiene que ir, si se va solamente, si tiene que hacer alguien el co-host o algo. No. Yeah, so I will stop recording this so you can continue, okay? You can all continue.